Herzlichen Glückwunsch, du siehst endlich aus wie dein Alter. Die Notiz steckt in meiner Lieblingsstietes, als ich am Morgen unserer 40-jährigen Hochzeitsjubiläumserneuerung aufwacht. Ich griff nach der Tasse auf dem Nachttisch und erwartete den vertreten Duft von Earl Grey mit einem Hauch Bergamot. Stattdessen traf mich zuerst ein scharfer, saurer Geruch. Die Flüssigkeit darin war trüb, fast brandlich. Mein Finger zitterten, als ich die kleine elfenbeinfarbigen Karte hochhob. Die Handschrift war ordentlich, sogar elegant dieselbe Schreibschrift, die ich auf unsäglichen Einladungen gesehen hat, die Sabrina gestaltet hat. Herzlichen Glückwunsch, du siehst endlich aus wie dein Alter. Genus die Feier Mutter war Übernehmen ob Heirer. Mein Mädchen verkrampft sich nicht nur wegen der Wort. Ich hat gestern Abend vor dem Schlafengehen aus dieser Tasse getrunken, ein kleines Ritual, das ich jahrelang gepflegt hat. Nun fühlt sich mein Kopf schwer und mein Gedenken langsam und benebelt, als würde ich durch dichten Morgenebel laufen. Ich presst ein Hand in die Stirn, die Haut war klamm, sie hatten etwas in den Tee getten. Ich schrei nicht, ich rief nicht Hilfe. Stattdessen setzt ich mich langsam in den Seitenlaken des Schlafzimmers auf und blickt die Frau im antiken Spiegel gegenüber an. Millionen Hargrove, die Frau, die drei heruntergekommenen Boutique-Hotels in ein Luxusket in der Ostküste verwandelt hat. Die Frau, die sich aus einer trauernden Witwe mit zwei kleinen Kindern zu gemeinsam hochgearbeitet hat, dessen Name in der Hotellerie für Eleganz und Präzision stand. Hut sollt auch mein Tag sein die Erneuerung der Gelübde, die ich nach Richards plötzlichem Tod vor 20 Jahren nie richtig hat feiern können. Ich hat als geplant. Den Veranstaltungsort im Meer des Streikquartett, die Übertragung von 15 Millionen Dollar in Anteilen, die Zukunft meiner Kinder sichern sollt. Ich hat geglaubt, das würde uns endlich wieder näher bringen. Nun schmeckt der Verrat schlimmer als der Sortie auf meiner Zunge. Ich zwang mich aufzustehen. Der Marmorboden des Badezimmers fühlt sich kalt unter meinen bloßen Füßen an. Als ich im weichen Morgenlicht in den Spiegel schaut, sah ich genau das, was sie mich sehen lassen wollt. Blaswangen leicht unscharf Augen, das leicht zittern in meinen Händen. Sie wollten, dass ich schwach und gebrechlich wirkt, bereit beiseitegeschoben zu werden. Doch unter dem Nebel erwacht etwas Schäfers. Ich öffne den kleinen Safe, der hinter dem Gemälde des Hafens versteckt war dem Bild, das Richard und ich in den Flitterwochen gekauft hatten. Darin lag der dick Umschlag mit den Übertragungsdokumenten der Anteil. Mein Finger strichen über das Papier. Es fühlt sich schwerer als gestern, als trug es das Juick jetter durch Nacht, in der ich vertrag geprüft hat, während die Kinder schliefen, jedes Wochenende, das ich verpasst hat, weil ich mit Lieferant verhandelt, jed Trend, die ich hinuntergeschluckt hat, damit mein Kinder nie Hunger oder Unsicherheit kennenlernen musst. Ich schloss den Safe mit einem leisen Klick, die Dokument wurden genau dort bleiben. Mein Handy vibriert auf dem Nachttisch. Es war Marcus, unser Familienanwalt seit 25 Jahren. Eliner, guten Morgen, alles ist bereit für die Übertragung. Die Papier müssen nur noch bei der Feier von Eisnen unterschrieben werden. Ich hielt mein Stimm ruhig, obwohl mein Kehl brannt. Marcus, halten Sie als zurück, kein einziger Anteil wird hut bewegt, und ich möchte Sie nach dem Empfang bei der Veranstaltung haben. Wir schreiben das Testament nu. Ein Pause ist etwas nicht in Ordnung. Ich blickt erneut in mein Spiegelbild, die silbernen Strähnen in meinem dunklen Haar, die ich immer mit stillem Stals getragen hat, die Linien mein Augen, die ich mir in Jahrzehnten des Aufbauens von etwas aus dem Nichts verdient hat. Nur eins sagt ich leise, ich bin endlich aufgewacht. Ich legte das Telefon weg und ging mit unsicheren Schritten zum Kleiderschrank. Das Zimmer roch nach den Türen Kursen, die ich im Abend zuvor angezündet hat, Sandalhals und Vanille. Ich holt das tief smaragdgrün Seidenkleid heraus, das ich für diesen Tag gekauft hat, die Farbe des Ozeans bei Dämmerung. Es fühlt sich nun wie Einrüstung an. Das Festnetztelefon klingelt. Es war Clara, mein langjährige Stylistin und Visagistin seit 22 Jahren. Mein Kehl zog sich zusammen, doch ich behielt ein ruhige Stimme.
Clara ich broch sei sofort heirer, bringen sei mit was nerdig ist damit ich perfekt jefast ausse, niemand darf etwas merken. Sei stelt kein fragen, ich bin in 15 Minuten da. Während ich wartet, saß ich im Sessel am Fenster mit Blick auf den Garten, welches Morgenlicht fiel durch die Spitzenvorhänge, Schneeglöckchen begannen gerade sich durch den Frost zu schieben. Erinnerungen stuesten wie die Flut hierin. Ich erinnert mich an den Tag in dem ich mit 38 witwy word. Richards Fall auf der Interstate. Die Vorsichtig Stimme des Polizisten. Wie mein damals zwölfjährig Tochter und mein zehnjähriger Sohn sich im Krankenhausflur in mich klammert. Ich hat sei in mich gesessen und still geschworen, dass sei nie die Angst vor einem leeren Kugelschrank oder die Scham gebrauchter Kleidung kennenlernen würden. Diesen Schwur hat ich mit jeder Faser meines Seins gehelt. Die ersten Jahre waren brutal. Ich begann mit einem kleinen, heruntergekommenen Hotel, das ich mit der Lebensversicherung und einer zweiten Hypothek auf unser Beschädigungshaus gekauft hat. Morgendlich Treffen mit Handwerkern nicht über Tabelenkalkulationen bis mein Augenbrannten kalt Anruf bei Lieferanten, während die Kinder am Küchentisch Hausaufgaben machten. Vielabend verzichtet ich auf Sabendessen damit sie Nachschlag bekommen konnten. Wenn mein Tochter fragt, warum ich nicht mit es lächelt ich und sagt, ich habe schon gegessen Liebling du Genus is. 3 Jahre später macht ich das erste Hotel profitabel, dann das zweit, dann das dritt. Die Hargrove Collection war geboren in time Luxusubjekt bekannt für ihre ruhige Eleganz und makellosen Service. Jeder Stein, jedes Leinentuch, jedes sorgfältig ausgewählt Kunstwerk trug mein Blut und mein schlaflosen Nächte. Mein Kinder sehen nur die Ergebnis, nie den Kampf. Sie wuchsen mit Privatschulen Europareisen im Sommer und der stillen Anaheim auf das Geld einfetchte war, wenn man es braucht. Ich hat sie in Komfort aufgesehen und vergessen, einen den Wort von Anstrengung beizubringen. Es klingelt in der Tour. Clara kam mit ihrem großen Koffer, als sie mein blasses Gesicht und die halbliertete sah weiteten sich ihre Augen doch sie sagt nichts, sie macht sich einfach in die Arbeit. Es dauert fast ein Stund sorgfältiges Make-up und sanft Beleuchtungstricks die Wirkung des Sen zu verbergen was sie in meinen Tee getten hatten. Als sie den Spiegel hochhielt, sah ich Alina Hargrove wieder gefest, elegant die Frau, die aus Trauer ein Imperium aufgebaut hat. Das Silber in meinem Haar fing das Licht wie Stahlstrahlen ein. Ich denkt Clara und drückt ihr einen dicken Umschlag in die Hand, kein Wort zu gemendem. Allein öffnet ich mein Clutch und steckt einen kleinen Voice Recorder hinein. Mein Instinkt, Geschäft durch Jahrzehntelange Geschäftsverhandlungen sagten mir, dass ich Hut Beweis brauchen würde. Die Autofahrt zum Veranstaltungsort mir war ruhig. Ich beobachtet durch die Gittern Scheiben wie die Wellen gegen die Felsige Kust schlugen, weißer Schaum spritzt hoch in die Kaltluft. Ich fragt mich, wie viel Mutter schon von genau den Kindern verraten worden wären, für die sie als geopfert hatten. Der Veranstaltungsort war perfekt überall weiß Rosen, Kristalluster, die des Winterlicht einfingen, des Streichquartett probt leis. Die Gäste treffen Nack und Nack in ihre besten Kleidung ein. Ich bewegt mich mit einem ruhigen Lächeln durch die Mensch begrüßt alt Freund und Geschäftspartner. Niemand sah den Sturm, der in mir aufstieg. Im Seitengang nach dem privaten Salon hielt ich inne, Atem zu holen, da hört ich sei. Die Stimme meiner Tochter, leis und triumphierend, drang durch die leicht gerfnet Tour. Sobald sie hut die Papier unterschreibt gehören uns die Anteil, wir können endlich die kleineren Objekt verkaufen und nach Europa ziehen. Sie hat sowieso schon viel zu lange festgehalten. Ihr Mann lacht leis. Sie sah hut morgen ein bisschen neben der Spur aus oder der Tee hat besser gewirkt als erwartet. Wenn sie während der Zeremonie verwirrt wirkt, macht das den Übergang nur leichter. Wir können sie innerhalb von Monaten für Unterstützungsfähig erklären lassen. Mein Tochter lacht leis, genau, das Pflegeheim auf dem Hügel hat ein schön Sweet berät.
Zij kan ihrer tage damit verbringen auf den Ozien zu staren während wir genießen was zij aufgebaut hat. Der Rekorder in meiner Clutch blinkt rot und nahm jedes Wort auf. Ich trat zurück in den Schatten mein Herz pocht doch mein Verstand war kristallklar. Die Frau, die einst allein in Hotelibes nach Absagen geünt hat, war verschwunden. In ihrer Stelle stand jemand, der sich weigert, ausgelöscht zu werden. Später, im Vorbereitungsraum für die Gelübderneuerung blieb ich wieder in der Nähe der halb offenen Tür stehen. Die Stimme meiner Tochter klang klar. Sie denkt immer noch, dass wir sie lieben, wirklich, sobald die Anteil übertrieben sind, müssen wir nicht mehr so tun. Gelächter folgt, scharfs grausames Gelächter, des die letzten Fäden meiner Illusion durchschnitt. Ich ging zurück in den Hauptsaal. Das Smaragdgrün Seidenkleid strich sanft über mein Bein. Die Zeremonie begann. Richards Alter Ehering fühlt sich warm in meinem Finger an, als wir uns sehr gelübt im Geist erneuert. Mein Kinder standen lächelnd neben mir für die Kameras. Als die Zeit für meinen Toast beim großen Dinner kam, verstummt der Saal in respektvollem Schweigen. Kristallgläser funkelten unter den Lüstern. Alle Augen richteten sich auf mich. Ich stand langsam auf und hab mein Champagnerglas. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind, wir sich jar lieb und vermächtnis zu feiern. Für mich war dieser Tag schon immer ein Tag der Familie, die ich aus dem Nichts aufgebaut habe, nachdem ich meinen Mann viel zu früh verloren hat. Leichter Applaus brandied auf. Ich hat vor meinen Kindern hüt ein beträchtliches Geschenk zu Mädchen $15 Millionen in Anteilen der Hargrove Collection, des Ergebnis jahrzehntelänger Arbeit, Opfer und Lieb. Stand Ausruf unseres Mermeln erfüllten den Saal. Die Augen meiner Tochter leuchteten vor Gier auf, ihr Mann drückt ihre Hand. Aber das Leben hat mir ein schmerzhaft Wahrheit beigebracht, fuhr ich fort, mein Stimme fest. Nicht jedes Opfer wird geschätzt und nicht jeder Verdient was man aufbaut. Der Saal wird still. Ich stellt das kleine Aufnahmegerät auf den Tisch und drückt auf Play. Die Stimme meiner Tochter erfüllt den Saal. Sobald sie hüt die Papier unterschreibt, gehören uns die Anteil, sie sah hüt morgen ein bisschen neben der Spur aus der Tee hat besser geurkt als Quartett des Pflegeheim auf dem Hügel hat ein schön Sweet bereit. Die Aufnahme lief weiter, jedes grausame wird kristallklar. Ausruf des Skocks verwandelten sich in entsetzt Flüstereien. Des Gesicht meiner Tochter verlor jede Farbe, ihr Mann erstet des Glas auf halbem Weg zum Mund. Ich hielt die Notiz aus meiner Teetasse hoch, damit alles ich sehen konnte. Und des lag hüt morgen für mich bereit zusammen mit dem manipulierten Tee, der mich vor eigenen allen schwach und verwirrt wirken lassen sollt. Still senkt sich wie ein schwerer Vorhang. Ich stellt mein Glas sanft ab. Deshalb wird die Anteilsübertragung gestrichen. Kein einziger Dollar und kein einziger Anteil geht in einen von euch. Die gesamte Hargrove Collection wird in einen Trust überführt, der verwitwit Mutter und alleinstehende Frauen unterstützt, die eigen Unternehmen gründen Frauen, die den Waren wird harter Arbeit und Opfer kennen. Chaos brach aus, mein Tochter sprang auf ihre Stimme schrill, Mutter des ist Wahnsinn, du missverstehst es. Ich blickt sie ruhig an, es gibt kein Missverständnis, ich heb alles gehört, ich heb alles aufgenommen, und hüt ist des größte Geschenk des ich geben kann die Wahrheit. Ich dreht mich und verließ den Saal mit erhobenem Kopf. Des Smaragdgrün Kleid fing des Licht wie ein Rüstung ein. Hinter mir brach die perfekt Jubiläumsfeier in fassungsloses Schweigen und zornige Flüstereien zusammen. In der Lobby eilt mir mein Tochter hinter her, Tränen zogen spüren durch ihr Make-up. Mama bit wir haben es nicht so gemmet. Ich blieb stehen und sah ihr ein letztes Mal in die Augen. Ich heb euch als gegeben, damit ihr nie kämpfen müsst. Stattdessen habt ihr mich betäubt und geplant mich wegzusperren, dieses Kapital ist vorbei. Ihr Mann stand erstet in der Nähe der Tür, des Gesicht Ashfall. An diesem Abend traf ich Marcus bei mir zu Haus, wir verbrachten Stunden damit des Testament nu zu schreiben. Jedes Dokument des Vermergen in mein Kinder Übertrag wird zerrissen, als gingen die nu Stiftung. Am nächsten Morgen wacht ich zum Gericht der Wellen auf.
kein klingelnden Telefon mehr mit Verzweifelten bitten. Ich kocht frischen Tee diesmal aus einer neuen Dose, die ich selbst gekauft hat und setzt mich auf die Terrasse mit Blick auf den Ozean. Ich begann mein Leben neu zu ordnen, Familienfotos wurden sorgfältig weggepackt. Das Großporträt meiner Kinder kam von der Wohnzimmerwand herunter. Stattdessen hängt ich ein neues Gemälde des Meers bei Sonnenaufgang auf. Ich begann Lange Spaziergänge entlang der felsigen Küste zu machen und ließ die salzige Luft mein Lungen fühlen. Eines Nachmittags wandert ich in ein kleines Kunststädtler im Dorf und meldet mich für Aquarellkursen. Der Geruch von Papier und Farbe fühlt sich an wie ein Heimkehr zu einem Teil von mir, den ich jahrzehntelang begraben hat. Dort lernt ich Thomas kennen, einen pensionierten Architekten, ein paar Jahre älter als ich, mit freundlichen Augen und einem ruhigen Lachen. Wir sprachen über Gebäude und Sonnenuntergänge, über Verlust und Zweitchancen. Bemitleidet mich nie, hört einfetchner zu. Monat Virgingen, mein Haar wuchs gesunder nach als Zuver. Mein Leinwand fühlten sich mit lebendigen Blättern und Gold. Ich reist in klein Küstenort, übernachtet in unabhängigen Gasthäusern und fühlt mich zum ersten Mal seit Jahren wirklich frei. Mein Tochter und ihr Mann versichten viel Mail, mich zu erreichen. Ich antwortete nur einmal, erklärt ruhig, das Vergebung nicht bedeutet, die alt Beziehung wiederherzustellen. Sie mussten nun ihr eigenes Leben aufbauen. Manchmal, wenn die Sonne im Ozean versank und die Wellen in feurigem Orange und Rosa malt, saß ich auf der Terrasse mit einem Glas Wein und lächelte meinem Spiegelbild im Fenster zu. Die Frau, die zurückblickt, war nicht mehr die erschöpfte Mutter, die alles in undenkbar Hände goss. Sie war Elena Hargrove Erbauerin, überlebend Künstlerin, eine Frau, die endlich für sich selbst lebt. Die Demütigung gens Morgens war zu meinem erwachen Jordan. Und in der stillen Naid meiner späteren Jahr blucht ich endlich auf Spett, aber weil wie die Meeresrosen, die stark gegen den salzigen Wind wachsen.